Okay, welcome everyone to KANA ASTRA live test 54. இன்னைக்கு physics test 19 conduct பண்ண போறோம். After a short break. எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டு பேரை ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. குட் ஈவினிங் ஆகர்ஷினி. ஜாயின் பண்ணிட்டு பேரை ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுவோம். ஜாயின் பண்ண எல்லாரும். ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். லிங்க் குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. லிங்க் குரூப்ல போட்டீங்க. லிங்க் வந்து ஆல்ரெடி குரூப்லயும் போட்டாச்சு. இங்க ஜூம்ல இருக்கிற சாட்லயும் போட்டாச்சு. டூ மினிட்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். எல்லாரும் பேரை ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். A charge Q is divided into two parts, Q1 and Q2, and these charges are placed at a distance r. There will be maximum repulsion between them when 40 seconds. Twenty seconds. Six seconds தான் இருக்கு. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. Time's up. Option D is the correct answer. எல்லாரும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. And இந்த கொஸ்டினை வந்து Nida has answered the fastest. Okay, question 2 start பண்ணலாம். A point charge Q1 exerts a force F upon another charge Q2. If one other charge Q3 be placed quite near to charge Q2, then the force that charge Q1 exerts on the charge Q2 will be 40 seconds தான் இருக்கு. இன்னும் 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணணும். டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. இன்னும் ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. டைம் முடிய போகுது. இன்னும் 10 seconds தான் இருக்கு.
Time's up. Answer is option A. From the question again, Nida has answered the fastest. Nida is leading. Question 3 start பண்ணலாம். Two identical charges of charge Q are placed at minus A, 0 and A, 0 location. Charge particle of same nature is placed at origin. It executes SHM if it is displaced to harmonic motion. 40 seconds இருக்கு. இன்னும் ரெண்டு பேர் ஆன்சர் பண்ணல. 20 seconds. டைம் முடிய போகுது. Option A in X direction. Your answer. இந்த கொஸ்டின் யாருமே கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணல. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 4 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். A charge Q is placed at two opposite corners of a square. A charge small q is placed at each of the other two corners. The net electrical force on capital Q is 0. Then magnitude of capital Q by small q equals 40 seconds. Twenty seconds இருக்கு. Ten seconds. டைம் முடிய போகுது. Option A is the correct answer and எல்லாரும் correct answer பண்ணிருக்கீங்க. And out of the 4, again Nida has answered the fastest. Okay, moving on to the next question. Question 5 ஆரம்பிக்கலாம். என்ன கேக்குறாங்கன்னா, two spheres of plus 12 coulomb and plus 6 coulomb are repelling each other with a force of 12 Newton. If each sphere is given minus 2 coulomb of charge, then the magnitude of the force between the spheres now will be 40 seconds இருக்கு. Twenty seconds. Six seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Option D, 0 is your answer. ஒரு ஆள் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க, and that is ஆகர்ஷினி. சூப்பர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 6 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். A conductor has 14.4 into 10 power minus 19 coulomb positive charge. The conductor has how many electrons in excess or short? It's given that charge on electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb.
30 seconds தான் இருக்கு. Fifteen seconds. டைம் முடிய போகுது. ஆப்ஷன் டி 9 electrons short. ஆன்சர். 2 பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. Agarshini and Nida, and Nida has answered the fastest. Okay, next question போலாம். Okay, question number 7. The intensity of electric field required to balance a proton of mass 1.7 into 10 power minus 27 kilogram and charge 1.6 10 power minus 19 coulomb is nearly intensity of electric field கேட்கலாம். 40 seconds. 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. இன்னும் 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணணும். 20 seconds தான் இருக்கு. Ten seconds தான் இருக்கு. இன்னும் ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. 5 seconds. Option A is your correct answer. Agarshini and Nida have answered correctly, and again Nida has answered fastest for this question. Nida slowly first position க்கு கோப் பண்ணிட்டே போறாங்க. Question 8 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். In the given figure, two tiny conducting balls of identical mass m and identical charge q hang from non-conducting threads of equal length capital L. Assuming that theta is so small that tan theta is equal to sin theta, then for equilibrium x is equal to 40 seconds. Twenty seconds. 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணோம். ஒருத்தவங்க ஆன்சர் பண்ணோம். 10 seconds. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் 3 பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. அதுல ஆகர்ஷினி has answered the fastest. Okay, moving on to the next question. Question number 9 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Two small spherical balls, each carrying a charge q is equal to 10 mu, are suspended by two insulating threads of equal length 1 meter each from a point fixed in the ceiling. It is found that equilibrium threads are separated by an angle 60 degrees between them as shown in the figure. What is the tension in the threads? 40 seconds left. Twenty seconds. Five seconds இருக்கு.
Option B is the correct answer. 3 பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. அதுல நிதா தான் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க இருக்கிறதே. ஓகே, क्वेश्चन நம்பர் 10 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ரெடியா இருங்க. 4 charges are placed on corners of a square as shown in figure having side of 5 centimeter. If Q is 1 microcoulomb, then electric field intensity at center will be 30 seconds இருக்கு. இன்னும் 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணல. Ten seconds. டைம் முடிஞ்சிருச்சு. கரெக்டானது ஆப்ஷன் ஏ. Madhushri and Agarshni have answered correctly. Agarshni has answered the fastest. Okay, question number 11 start பண்ணலாம். Two charges plus 5 microcoulomb and plus 10 microcoulomb are placed 20 centimeter apart. The net electric field at the midpoint between them is 40 seconds. Ten seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ. எல்லாரும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணி. Agarshni has answered the fastest question. Okay, question number 12 எல்லாம் ரெடியா இருங்க. A neutral pendulum oscillates in a uniform electric field as shown in figure. If a positive charge is given to the pendulum, then its time period will 40 seconds. Twenty seconds. Ten seconds தான் இருக்கு. Will increase. 3 பேர் 3 ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் அதுல ஆகர்ஷினி தான் கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். Question number 13. Identify the correct statement about charges Q1 and Q2. ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின்.
30 seconds. Fifteen seconds. Answer is option B. Both are negative. யாருமே ஆன்சர் பண்ணல கரெக்டா அந்த கொஸ்டினை. Okay, question number 14. A particle A having a charge 2 into 10 power minus 6 coulomb and a mass 100 grams is fixed at the bottom of a smooth inclined plane, inclination 30 degree. Where should another particle B having same charge and mass be placed on the inclined plane so that BBB may remain in equilibrium? Thirty-five seconds. Fifteen seconds. Time முடிய போகுது. Option D, 27 centimeter from the bottom. Correct answer. ரெண்டு பேர் correct answer. Agarshni and Nida. But in the question, Nida has answered the fastest. Agarshni is still leading by a lot of points. Okay, இன்னைக்கு question 15 ஆரம்பிக்கலாம். 5 point charges, each having magnitude Q, is placed at the corner of a hexagon as shown in the figure. Net electric field at the center O is E. To get net electric field at O be 6E, charge placed on the remaining sixth corner should be 40 seconds. Twenty seconds. Option D is the correct answer. ரெண்டு பேர் correct answer பண்ணிருக்கீங்க. யார் யார் அது? Agarshni and Madhushri have answered correctly. Okay, question number 16. Three identical charges, each of 1 microcoulomb, are kept on the circumference of a circle of radius 1 meter, forming an equilateral triangle. The electric field intensity at the center of the circle in Newton per coulomb is 40 seconds. Twenty-five seconds. Fifteen seconds தான் இருக்கு. Okay, option D is your correct answer. 0. Nida has answered the fastest.
Okay, question 17 ஆரம்பிக்கலாம். The number of electrons which should fall on spherical conductor to produce 0.036 Newton per Coulomb electric field at the surface of conductor is option A 2.7 into 10 power 5, B 2.5, C 2.6 or D 2.4 into 10 power 4, so 10 power 5. 35 seconds இருக்கு. Ten seconds. Time is up. Option B is your correct answer. The question Nida has answered the fastest. Okay. Question number 18. A small metal sphere A has a charge Q on it. Field at a point B outside the sphere is E. Now another sphere of same radius having a charge -3Q is placed at point B. Total field at a point midway between A and B due to both sphere is 40 seconds இருக்கு. Twenty seconds. Ten seconds. Time is up. Option D is your correct answer. Again, this question Nida has answered the fastest. Question number 19 க்கு போலாம். A particle of mass 6 microgram carrying a charge of 10 to the power -9 coulomb is placed in the electric field of strength E is equal to 10 power 5 volt per meter. Acceleration acquired by the particle is 40 seconds. Twenty seconds. Ten seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Option B is the correct answer. A Nagesh and Nida have answered correctly. Nida has answered the fastest. The given figure shows tracks of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. Which particle has the highest charge to mass ratio?
35 seconds. Fifteen seconds தான் இருக்கு. Option C is your correct answer. So the question வந்து again Nida has answered the fastest. Good. Madhushriயும் correct answer பண்ணிருக்காங்க. Next question 21. The magnitude of electric field strength E such that an electron placed in the field would experience an electrical force equal to its weight is, assuming G to be 10 meter per second square. Forty seconds. Twenty seconds. Five seconds இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. So for this question, Nida has answered the fastest. Question number 22 start பண்ணலாம். A proton is released from rest 10 centimeter from a charge sheet carrying charge density of minus 2.21 10 power minus 9 coulomb per meter square. It will strike the sheet after approximately what time? Forty seconds. Twenty seconds. Eight seconds. Time முடிய போகுது. Time is up. Option D is your correct answer. எல்லாரும் correct answer பண்ணிருக்கீங்க. Out of the three, Agarshini has answered the fastest. Okay, question 23 start பண்ணலாம். 2 point charges plus q and minus q are placed at distance x apart. A third charge is so placed that all the three charges are in equilibrium. Then 35 seconds left. Twenty seconds. Answer is option D. None of the above. ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. தட் இஸ் ஆகர்ஷினி. குட் ஜாப்.
Second last question for today, question 24. Two identical small conducting spheres having unequal positive charges Q1 and Q2 are separated by a distance r. If they are now made to touch each other and then separated again to the same distance, the electrostatic force between them is less than before, same as before, more than before, or 0. 40 seconds are 20 seconds. Time முடிய போகுது. Answer is option C, more than before. எல்லாரும் correct answer பண்ணி. And Nida has answered the fastest. Okay, moving on to the last question for today. எல்லாம் ரெடியா இருங்க. Last question for today. The electric field in a region of space given by E is equal to phi I plus 2j Newton per coulomb. The flux of E due to the field through an area 1 meter square lying in the YZ plane in SI units is 40 seconds தான் இருக்கு. $25 seconds. $10 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Option A, 5 is the correct answer. Okay, so இன்னைக்கு இது லைவ் டெஸ்ட்ல வந்து Agrishni is the winner with 18,057 points. Good job. Okay, thank you for attending today's live test. திருப்பியும் பார்ப்போம்.